আচ্ছা, সবাইকে গুড আফটারনুন। আমরা প্রথমে ডেকে নেব মোহাম্মদ আল আমিন, বাংলাদেশ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি। মোহাম্মদ আল আমিন। এরপরে আছে আজওয়াদা তাবাসসুম। আজওয়াদা তাবাসসুম, আপনি প্রস্তুত থেকেন, আমরা এরপরে আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম মোহাম্মদ আল আমিন। আমি মামুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছি, বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট, 4th ইয়ার 2nd সেমিস্টার। আমার আজকের ক্লাসটির টাইটেল হচ্ছে আনভেইলিং দ্য ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স মেকানিজম অফ মাইক্রোবায়োটিক টিউবারকুলোসিস, exploring antimicrobial resistance genes, shared method, potential therapeutic targets, and drug repurposing model. শুরুতে আমি একটু ইন্ট্রোডাকশন আর ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে শুরু করতে চাই। মাইক্রোবায়োটিক টিউবারকুলোসিস বা এমটিবি কমন টার্গেট হচ্ছে আমাদের লাং, বাট এছাড়াও লিভার, কিডনি, স্পাইন অনেক ধরনের টিউবারকুলোসিস হতে পারে। নর্মালি এমটিবি ডেভেলপ এ ম্যাসিভ অ্যাসেলুলার নেক্রোটিক গ্র্যানুলস which lead to a cavity formation. ঠিক তখনই আমাদেরকে ট্রিটমেন্টের জন্য যেতে হয়, আর এই ট্রিটমেন্টের টাইম পিরিয়ড একটু বেশি, 6 থেকে 9 মাস, যার কারণে মোস্ট অফ দ্য কেসে ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস অথবা ল্যাক অফ পেশেন্সের কারণে মানুষ ওষুধ খাওয়া ছেড়ে দিলে তখনই রেজিস্ট্যান্সটা ডেভেলপ করে। আমি সরাসরি আমার মেথডে চলে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে আমার মেথডের গ্রাফিক্যাল অ্যাবস্ট্রাক্ট। আমি আমার মেথড আর রেজাল্ট একটু কম্বাইনলি বলার চেষ্টা করবো, না হলে হচ্ছে আমার কাজের ট্র্যাকটা আমি নিজে হারাই ফেলবো। শুরুতে আমি যে কাজটা করি, আমি ISCB তে মাইক্রোবায়োটিক টিউবারকুলোসিসের 7000 প্লাস কমপ্লিট জিনোম পাই, যেখান থেকে আমি 338টা জিনোম পাই কমপ্লিট এবং অ্যানোটেড, যাদের ডাটাগুলো এখনো পর্যন্ত এস্টাবলিশ করা। তো আমি সেই 338টা জিনোম কালেক্ট করি। সেই 338টা জিনোম কালেক্ট করার পরে আমি লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেট প্রোগ্রাম দিয়ে এই 338টা জিনোমকে 6টা অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স জিন ডাটাবেসে ইন্ডিভিজুয়ালি আপলোড করি। তখন প্রতিটা ডাটাবেস থেকে আমাকে 6টা র ফাইল দেয়। র ফাইলের মধ্যে কিছু জিনিস ছিল। এক নম্বরে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স জিন লিস্ট, সেকেন্ডারি তাদের মলিকুলার মেকানিজম, থার্ডলি কোন জিন কোন অ্যান্টিবায়োটিককে রেজিস্ট্যান্স করছে। এই জিনিসটার একটা ওভারভিউ যদি দেই, তাহলে হচ্ছে এই ফিগারটা পাইথন দিয়ে বানানো হয়, যেখানে ক্লকলি, পান্ডাস আর নাম্বার তিনটা লাইন ইউজ করা হয়। আমি যদি দেখি ফার্স্ট সার্কেলে দেখা যাচ্ছে মেকানিজমটা, যেটা আমি একটু পরে আরেকটু ডিটেইলসে বলবো। এখানে দেখা যাচ্ছে না ফিগারটাতে ক্লিয়ারলি, অনেক বড় ফিগারটা। ফার্স্ট সার্কেলে দেখা যাচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের মলিকুলার মেকানিজমটা, আমার মলিকুলার মেকানিজম। আর লাস্ট সার্কেলে হচ্ছে কোন জিন কোন অ্যান্টিবায়োটিককে রেজিস্ট্যান্স করছে। এই ইনফরমেশনগুলো হচ্ছে ডাটাবেস থেকে পাওয়া 338টা মাইক্রোবায়োটিক টিউবারকুলোসিসের হোল জিনোম থেকে। তারপর আমার এই 101টা জিন নিয়ে আমার কাজ শুরু হয়ে যায়। তারপরে এই ফিগারটাকে আমি স্প্লিট করে দুইটা ফিগার তৈরি করি, যেখানে ফিগার 2তে পাই চার্টের মধ্যে দেখা যাচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক টার্গেট অর্ডারশন মেকানিজমটা মাইক্রোবায়োটিক টিউবারকুলোসিস ওয়াইডলি ইউজ করে থাকে। তারপরে ফিগার 3, যেটাকে বলা হয় ডোনাট প্লট, এই ডোনাট প্লটে আমি রেজিস্ট্যান্স অ্যান্টিবায়োটিকগুলোর একটা ফ্রিকোয়েন্সি তৈরি করি, যেখানে আমি 5টা অ্যান্টিবায়োটিককে মার্ক করে দেই যারা সবচেয়ে বেশি রেজিস্ট্যান্স পাওয়া যায় আমার যে 338টা জিনোম নিয়ে আমি এক্সিস্টিং সেই জিনোমগুলোর মধ্যে। তারপর আমি যদি একটু সামনে মুভ অন করি, আমার সেই পাওয়া 101টা ইউনিক জিন, যাদের জিন অন্টোলজি, কেজিজি পাথওয়ে এবং এই জিনগুলোর প্রোটিনের পাথওয়েগুলো আমি এখানে দুইটা ফিগারে অ্যানালিস্ট করি। এই পার্টটা নিয়ে আমি একটু পরে কথা বলবো, কারণ এই পার্টটার একটা মজার তথ্য লাস্টে আমি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি থেকে পাই। তারপর ফিগার, এখন হচ্ছে আমার 101টা জিন থেকে আমি জিনগুলোকে একটু ছোট করব, যেখান থেকে আমি সিগনিফিকেন্ট কিছু জিন বের করতে চাচ্ছি। এই জিন ছোট করার জন্য আমাকে একটা পদ্ধতি ইউজ করতে হয়, সেটা হচ্ছে প্রোটিন প্রোটিন ইন্টারাকশন, যেটা স্ট্রিং দিয়ে করা হয়। এখানে ফিগার 4 সেটা হচ্ছে প্রোটিন প্রোটিন ইন্টারাকশনের একটা কনজাস্টেড ফিগার আমাকে ইউজ করতে হয়, কারণ এখানে জায়গা স্বল্পতা। তো কনজাস্টেড ফিগারটার মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে আমার 101টা জিনের প্রোটিন প্রোটিন ইন্টারাকশন। এটাকে এবার আমি আস্তে আস্তে ছোট করব, সিগনিফিকেন্ট জিনে যাব। তো সিগনিফিকেন্ট জিনে যাওয়ার জন্য আমি প্রথমে 3টা ক্লাস্টার তৈরি করি, যেখানে ক্লাস্টার 1, 2, 3 দেখা যায়। এটা একটা টুলস দিয়ে করা হয় সাইটোস্কেপ, যেখানে একটা প্রোগ্রাম থাকে এমকড। তো ক্লাস্টার 1-এ দেখা যাচ্ছে যেই জিনগুলা ডেন্সলি কানেক্টেড নোডের সাথে যুক্ত, সেটা হচ্ছে ক্লাস্টার 1-এ। ক্লাস্টার 2-তে ইন্টার ডেন্সলি কানেক্টেড জিনস, আর ক্লাস্টার 3-তে মাইনর ইন্টার ডেন্সলি কানেক্টেড জিনস। 3টা ক্লাস্টার আমি তৈরি করি, যেখানে 3টা ক্লাস্টারে আমার কাছে টোটাল 45 সেটস অফ জিন থাকে। 45টা জিন আমি পাই, যে 45 জিন আমি হচ্ছে 101টা জিন থেকে 45টা জিনে চলে আসে, আমার অলরেডি জিন হাফ হয়ে গেছে। তারপর আমি যেটা করি, এটাকে বলা হয় একটা কট প্লট।
এই আমার যে 45 জিন আমার কাছে ছিল তিনটা ক্লাস্টার থেকে, সেখান থেকে আমি আরেকটু ছোট করার জন্য আরেকটা মেথড অ্যাপ্লাই করি, যে মেথডটা ছিল হচ্ছে সাইটোস্কেপেরই। এখানে 12টা মেথডে আমি 10টা করে কমন জিন নেই, যেখানে দেখা যায় যেই জিনগুলো 12টা মেথডের সবচেয়ে বেশি মেথডে কভার করে তাদেরকে আমি আমার সিগনিফিকেন্ট জিন হিসাবে ধরে নিই। এখানে আমি ছোট একটা টেবিল দিয়েছি যেখানে লেখা আছে আমার 6টা জিন, এই 6টা জিনের কোন কোন মেথড কভার করতেছে তার একটা ছোট নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি আমি। তো মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি এখানে একটা মার্ক করছি একটা জিনের মধ্যে MBTকে, এখানে একটা রেড মার্ক করছি। তার আগে আমি বলিনি এখন পর্যন্ত আমার ফাইন্ডিংসটা কি। আমার প্রথম ফাইন্ডিংস, আমি হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক টার্গেট অল্টারেশন মেকানিজমটা অ্যান্টিবায়োটিক টার্গেট অল্টারেশন মেকানিজমটা ওয়াইডলি ইউজ করা হয়, এটা আমি প্রথম আমার ফাইন্ডিংস থেকে পাই। সেকেন্ডলি আমি ছোট করতে করতে আমি 6টা জিনকে পাই যাদেরকে পটেনশিয়াল থেরাপিউটিক টার্গেট হিসাবে আমি ইউজ করতে পারি। তো সেখান থেকে আমি একটা জিনকে পটেনশিয়াল বের করি যেটা MBTকে। কম মেথডে আসার পরও কেন আমি এই জিনটাকে ইউজ করে নেক্সট একটা পার্ট যেটাকে বলা হয় ড্রাগ রিপারপোজিং মডেল, সেই মডেলে যাই। কারণ এই জিনটাতে আমি একটু ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি করে যেটা পাই সেটা হচ্ছে এই জিনটার মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিসের মধ্যে কিছু ওয়াইডলি ইউজড ফাংশন আছে। প্রথম কথা হচ্ছে এই জিনটা মাইক্রোবায়োটিক বায়োসিনথেসিস করে, যেটা হচ্ছে মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিসকে একটা ওয়াক্সি ডিস্টিংক্ট লেয়ার দেয়, যার কারণে ওরা মডারেটলি গ্রাম পজিটিভ শো করে। সেকেন্ডলি এরা হচ্ছে হাই ডেন্সিটি মিউটাজেনেসিসের মধ্যে ইনভলভ। থার্ডলি অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি MPML প্রোটিন এবং EXH3 টাইপ 4 সিক্রেশন সিস্টেম, এই দুটা প্রোটিনের কম্বিনেশনে এই MBTকে জিনটা ডিরেক্টলি অ্যান্টিবায়োটিক ইফ্লাক্স এবং অ্যান্টিবায়োটিক টার্গেট অল্টারেশন মেকানিজমের সাথে যুক্ত। পরে আমি এই প্রোটিনটাকে টার্গেট করে একটা ড্রাগ রিপারপোজিং মডেল তৈরি করি, যেখানে আমি দুইটা সেট অফ লিগান্ড নেই। একটা হচ্ছে আমার রেজিস্ট্যান্স অ্যান্টিবায়োটিকগুলো, আর সেকেন্ডটা হচ্ছে আমার কিছু আমি লিগান্ড কালেক্ট করি। 5টা জিন ড্রাগ ইন্টারাকশন ডাটাবেস থেকে আমি 20টার মতো ড্রাগ পাই যাদের ব্যাকটেরিয়ার উপরে ইনহিবিটরি ইফেক্ট আছে, সেই 22টা ড্রাগ। আর আমার কাছে হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স অ্যান্টিবায়োটিকের লিস্ট, দুইটা লিস্টকে আমি ডকিং করাই। এটা হচ্ছে লিস্ট 1, যেখানে আমার রেজিস্ট্যান্স অ্যান্টিবায়োটিকগুলোর লিস্ট পাওয়া যায়। আর লিস্ট টু যেটা হচ্ছে আমার 22টা ড্রাগ আমি পাই, যেটা হচ্ছে জিন ড্রাগ ইন্টারাকশন ডাটাবেস থেকে নেওয়া হয়, 5টা ডাটাবেস থেকে নেওয়া হয়। তো মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি এখানে একটা কন্ট্রোল গ্রুপ নেই, কন্ট্রোল গ্রুপটার ডকিং স্কোর আসে -7.1। তো 7.1-এর উপরে যাদের ডকিং স্কোর আছে তাদেরকে নিয়ে আমি একটা বার ডায়াগ্রাম বানাই, যে বার ডায়াগ্রামে এতে দেখা যাচ্ছে আমার রেজিস্ট্যান্স অ্যান্টিবায়োটিকগুলোর স্কোর, আর বিতে দেখা যাচ্ছে আমার ড্রাগগুলোর স্কোর। তো আমার 35টা ড্রাগ থেকে মাত্র 11টা ড্রাগ পাওয়া যায় যাদের 7.1-এর উপরে স্কোর, আর 20টা ড্রাগ থেকে মাত্র হচ্ছে 14টা ড্রাগে হচ্ছে আমার 7.1-এর উপরে স্কোর পাওয়া যায়। তো এটাই ছিল আমার কাজের ফাইনালাইজেশন। কনক্লুশন আমি মাঝখানে দিয়ে দিচ্ছি আমার ফাইন্ডিংসগুলো। 3টা ফাইন্ডিংস: 1, অ্যান্টিবায়োটিক টার্গেট অল্টারেশন মেকানিজমটা মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস ওয়াইডলি ইউজ করে। 2, আমি 6টা থেরাপিউটিক টার্গেট বের করি। 3, এই 4টা ড্রাগের স্টিমুলেটরি ইফেক্ট দেখা যেতে পারে অ্যান্টিবায়োটিকের সাথে, যেহেতু আমাকে ডাটাবেস থেকে সাজেস্ট করে। অফকোর্স এটা নিয়ে কোথাও না কোথাও কাজ হয়েছে। এইটাই হচ্ছে আমার কাজের কনক্লুশন। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। অবশ্যই টাইমটা একটু খেয়াল রাখতে হবে, সুন্দর প্রেজেন্টেশন। একটা জাস্ট কোয়েশ্চেন করি টপ করে, সেটা হচ্ছে 7.1 যে থ্রেশহোল্ডটা ধরা হয়েছে, হ্যাঁ 7.1 থ্রেশহোল্ডটা কেন, মানে হোয়াই 7.1? ওকে, তো আমি হচ্ছে 2টা ডিস্টিংক্ট লিগ্যান্ড সেট দিয়ে আমি এখানে ডকিং করাই। আমি যে প্রোটিনটা সিলেক্ট করি MBTK প্রোটিনটা, যেটার ব্যাপারে আমি অলরেডি বললাম, তো এই প্রোটিনটার সাথে আমি হচ্ছে একটা 5টা জিন ড্রাগ ইন্টারাকশন ডাটাবেস থেকে আমি কিছু ড্রাগ নেই। তো সেগুলোকে আমি নর্মালি ডকিং করাতে পারতাম, কিন্তু তারপরেও আমি ভাবলাম যে আমার রেজিস্ট্যান্স অ্যান্টিবায়োটিকগুলোকে আমি ডকিং করে দেখি স্কোরটা কেমন আসে। তো আমার রেজিস্ট্যান্স অ্যান্টিবায়োটিকের স্কোরটা আমার রিপারপোজিং যে ড্রাগ তাদের থেকে অনেক কম আসে। তো আমি ধরে নিতে পারি যে এই ড্রাগগুলো আমার অ্যাটলিস্ট যে রেজিস্ট্যান্স অ্যান্টিবায়োটিকগুলো থেকে তাদের থেকে একটু বেটার পারফরমেন্স দিতে পারে, যেটা ফিউচারে একটু ফার্দার স্টাডির জন্য আমি সাজেস্ট করি আমার কাজে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ।
Assalamu alaikum everyone. I'm Tofazzal and I'm from North South University. Today my presentation will be on in silico study of the effect of missense mutation of MDM2 in glioblastoma. So the reason behind choosing the disease glioblastoma is glioblastoma is also known as glioblastoma multiforme, which is mainly shown in adult men mostly, and it is a primary brain tumor which is more fatal than other brain tumors. Approximately 70% patients who get survival if it is diagnosed in the second year. The reason, the underlying mechanism, finding out the underlying mechanism is very important, and thus I have done various literature review to understand what proteins are behind this for the tumor progression, because even after having a standardized treatment regime, the glioblastoma's poor prognosis is suffering the patients. So understanding the protein and the effects of the mutations for this disease is very important, and thus I have chosen this topic. So for this study I have chosen the MDM2 proto-oncogene, is also known as mutant double myeloid protein oncogene, and also known as E3 ubiquitin protein ligase, having 491 amino acids in its chain. It is a multi-domain protein. The most important domain for it is N-terminal ring domain, and also known as the negative regulator of P53. We all know that P53 is important regulator of tumors, and it finds out the cell damage and also went for apoptosis, and thus stop the tumor proliferation. But if MDM2 is affected and it affects the negative regulation of P53, then the tumor progression cannot be stopped, and the glioblastoma stages upgraded rapidly. So this is the flowchart that I have used for this study. The data are collected, basically the missense mutations, 55 missense mutations were collected from NCBI and GDC portal both, and they were rigorously assessed by 11 computational tools, and structure of the MDM2 protein was modeled using homology modeling technique by Swiss model. And even if Swiss model is a validated source, I have validated both the structures for mutated and the wild type protein using SAFE 6.0, and the conserved region and the point mutation was analyzed using conserve and go project hub, and lastly the molecular dynamic simulation was assessed. So these are the 11 mutation analysis tools used here. So after rigorous analysis of the 55 mutations of all the using all the 11 computational tools, this mutation TY showed amazing results, showing deleterious effect in 11 mutational tools. So I have chosen this for further study. And also the structure was mutated structure was designed using this mutation. This is the conserved region figure, and here at the 18th position we can see that the aspartic acid D shows a value of 9 in the conservation scale. So it is a highly conserved region, and any mutation will affect the protein's conformational changes. This is the point mutation of the protein, and we can see that aspartic acid is changing to tyrosine, and it will have a high effect on the core region, because that structure is changing. It will not fit in the protein's core. Also, it is more hydrophobic in nature. So this mutation have effect on the MDM2's overall structure if it happens. So molecular dynamic simulation, here I have figured out the root mean square deviation, root mean square fluctuation, and radius of gyration. From this RMST value, we can see from the bar graph that RMST value of the wild type is lower than the mutated D2Y structure, depicting that the global conformation is different in the mutated, and it is not stable in nature. The RMSF value actually depicts the local conformation changes
per residue. So here you can see that the 80th position change also affect the other position or our other residues, and value is also higher than the wild type. So the structure is fluctuating. The radius of gyration actually evaluates the overall rigidity of the protein. So wild type is wild type is more rigid than the mutated one. So in conclusion, I can say that D8Y mutation have a higher effect on the MDM2's MDM2's effect on glioblastoma and tumor progression. These are the references I have used in this slide. Thank you so much. Just one question. You have mentioned the MDM2 is one of the main driver genes for glioblastoma. Why you have chosen MDM2 for glioblastoma? Thank you for your question, sir. I have chosen MDM2 for these diseases because it regulates P53, and P53 is one of the main protein that is responsible for tumor progression in glioblastoma. P53 is responsible for all sort of cancers, isn't it? Yes. It is found in glioblastoma that it has a high effect on the tumor progression. The disease is itself happening for several reasons, but the drugs are not acting on it because the rapid tumor progression, patients are not getting time for proper treatment regime. So I have focused on that. Thank you. Thank you, sir. Our next contestant is Mahfuzul Islam Kadiri Tomba. I think two of them are here. Mahfuzul Islam and Kadiri Tomba? There. So the next one is MD Abdul Barik. He's from Noakhali Science and Technology University. Assalamu alaikum, respected chair and co-chair and my teacher and participant. Good afternoon. Welcome to my presentation. Okay, I am Abdul Barik, lecturer, Department of Pharmacy, Noakhali Science and Technology University. My research area is pharmacogenomics. First of all, I introduce this very easily with a story, short story. I tell it in Bangla. Suppose আমরা চার বন্ধু খেলতে গেলাম, খেলার ক্ষেত্রে আমরা বৃষ্টিতে গোসল করলাম, কিন্তু আমাদের চারজনের জ্বর আসলো। আমরা চারজনাই প্যারাসিটামল খেলাম, কিন্তু তার মধ্যে আমরা দেখলাম একজন একদিনের মধ্যে সুস্থ হলো, আরেকজন হচ্ছে একদিনে সুস্থ হয়নি। তাকে আমি 3 দিন 4 দিন ওষুধ দিচ্ছি, কিন্তু সে কোনোভাবেই সুস্থ হচ্ছে না। আরেকজন হচ্ছে তার সম্পূর্ণ শরীরে র্যাশ হয়ে গিয়েছে, আরেকজন হচ্ছে ডেথ হয়েছে। এখন হোয়াট দ্য হ্যাপেন, কী ঘটলো আসলে বিষয়টা, সেটা হচ্ছে মূলত আমাদের আসলে জিনের সিকোয়েন্সের মধ্যে বেস পেয়ারের চেঞ্জের কারণে আমাদের ড্রাগ রেসপন্স চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। সো ইটস কল ফার্মাকোজেনেটিক্স অ্যান্ড ফার্মাকোজেনোমিক্স and is the precision medicine or personalized medicine is specific gene. When I give a drug according to his gene is called personalized medicine, and if we study one gene to the drug, this is called pharmacogenetics, and we study whole genome is called pharmacogenomics. So the drug response is depend on the base pair, because we know every drug is metabolized by specific protein or enzyme which is coded by amino acid, and the amino acid is that come from nucleotide base pair. If one is changed, there have a change in the gene expression and the protein is different. So the drug is not metabolized, it may be toxic or no response. So if the change in one base pair is called a single nucleotide polymorphism, and about 90% of the whole body is a single nucleotide polymorphism. If we see one example here, we want to discuss by a line.
স্যাম অ্যান্ড টম অ্যাট দ্য হ্যাম, হ্যাম ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ মিট, এর অর্থ হচ্ছে স্যাম অ্যান্ড টম হচ্ছে একটা মাংস খায়। যদি একটা ওয়ার্ড চেঞ্জ হয়ে যায়, প্রোটিন চেঞ্জ হয়ে যায়, তখন হয়ে যায় স্যাম অ্যান্ড টম অ্যাট দ্য হ্যাম, তারা নিজেদেরকে খায়। ঠিক সেম যদি প্রোটিনের মধ্যে কোনো ধরনের বেস পেয়ারের চেঞ্জ আসে, তাহলে হচ্ছে তাদের প্রোটিনের যে রেসপন্স বা অ্যাক্টিভিটি সেটা আমাদের উপকারের চাইতে অপকারী হতে পারে এবং ড্রাগের রেসপন্সটা ভিন্ন হয়ে যেতে পারে। So my topic is cervical cancer, the cervical prevalence here. Worldwide more than 6 lakh new cases, and in Bangladesh about 12% are affected by cervical cancer in all our cancer in women. My gene is CYP1 gene, and there I studied two polymorphism. One is 4646903, one is 10104893. First is called M1, second is called M2. M1 is changed in thymine to cytosine, second one is changed adenine to guanine. My study the association between cervical cancer and this polymorphism. So there are method. First of all, we select volunteer, then collect blood, then we isolate DNA, then PCR, then jelly-lipophase, again RFLP, then jelly-lipophase, and final result conclusion. We collection this blood from National Institute Cancer Research Hospital, Moakhali. Their sample size is 185 cervical cancer and 220 is healthy volunteer. This is the volunteer data because we collect phenotypic and genotypic data. This is the form for volunteer. This is the DNA extraction method, Daly's chemical method we used in our lab. There have 15 steps for DNA isolation. Then there have a demographic data, means with age, BMI, others factor. Is clinical pathological data. There have also some different medicine which use treatment, who take, etc. Last our PCR working is, and we complete the condition according to PCR. Then the PCR validation result figure in jelly-lipophase. Another SNP is our RFLP master mix formula, and secondly our RFLP formula is the primer recognition site is RFA product. I skip due to time. Okay, here the result. If we see, there have a 6 model. If one genetic model is changed, is called additive model 1. We compare with wild model and we see p value is less than 0.05, is significantly higher risk. Again, additive model 2, we compare with wild model to mutant model. That means 2 base pair change, and this is highly significant. Then again SNP, sir, I need 1 minute. So can I take 1 minute? Okay, thank you, sir. Is the another SNP analysis result. After that we perform it our variable and compare. We have that who take contraceptive pill more than 5 years and taking smoking, they are the highly responsible for cervical cancer. And we also conduct it by meta-analysis, is one of the statistical analysis. There have 42 studies. After performing meta-analysis, we also see that there have a significantly risk with subclass. We do overall Asian and Caucasian subtype ethnicity. There have a significantly link with cervical cancer, both SNP, and there have the result, our forest plot and our sensitive analysis publication bias is funnel plot. And finally we conclude that our result is that 2 SNP are highly linked with cervical cancer in Bangladeshi population. It is the association study. In the next step we will do what type of drug metabolize this engine and need to large sample size for the further analysis. We continue it, and we already collaborate with NIV for whole genome sequencing the respected patient. Thank you. I introduce my supervisor, Professor Dr. Mamun Islam. I work under Dr. Mamun Islam sir. He is my supervisor. Have any question? And thanks everybody. বারেক, আমরা কোশ্চেন করছি না, তুমি খুব এলাবোরেট কাজ ছিল তোমার, কিন্তু একটা পরামর্শ, সেটা হচ্ছে যেহেতু খুব অল্প সময়ের জন্য প্রেজেন্টেশন, শুরুতে ইন্ট্রোডাকশনটা আরেকটু কমালে তুমি তোমার রেজাল্টগুলো আরেকটু ভালোভাবে এক্সপ্লেইন করতে পারতে। অনেক সুন্দর কাজ কিন্তু করেছিস তুমি। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ এভরিবডি। Why did you see CYP1A1? You didn't mention that, but I think. CYP1A1 gene, cytochrome P
family 1, member 1 and subfamily 1. This means we choose that gene, we know our maximum drug are metabolize this gene, so we choose this gene and we choose 2 SNP for that, and neighbor country are studied by this SNP. Only Bangladesh have no study about that. First time we introduce this. Thank you. আমাদের পরবর্তী প্রতিযোগী তানজিলুর রহমান চিটাগং ইউনিভার্সিটি থেকে। তানজিল অনুপস্থিত। আমরা যাচ্ছি অনেক মজুমদারের কাছে, ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা থেকে এসেছেন মজুমদার। প্রস্তুত থাকবে ইনান রহমানের পরবর্তীতে। রেসপেক্টেড জাজেস, অতিথিবৃন্দ এবং অডিয়েন্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি অনেক মজুমদার। আমি আমার রিসার্চ প্রজেক্ট নিয়ে আজকে প্রেজেন্টেশন দেবো। আমার রিসার্চ প্রজেক্ট হচ্ছে ডিসাইফারিং দ্য রোল অফ নোভেল মাইক্রোআরএনএস প্রেডিক্টেড ফ্রম দ্য নিউলি ডিসকভার্ড জিনোমিক রিজিয়ন্স অফ হিউম্যান ইন রেনাল কলেকেন্ডার রেনাল কার্সিনোমা। শুধু আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন করতে চাই যে যদি আপনার প্রিয় কোনো বইয়ের মাঝখান থেকে কয়েকটা পেজ না থাকে বা কয়েকটা লাইনের মাঝখানে আছে গ্যাপ থাকে, তাহলে আপনার কেমন লাগবে? আপনি অনেকগুলো তথ্য হারিয়ে ফেলবেন। ঠিক একইভাবে আমাদের যে এতদিন ধরে যে চলে আসা যে জিআরসি কনসোর্টিয়ামের যে জিনোম অ্যাসেম্বলি, সেটাতে অনেক হাজার হাজার গ্যাপ রয়ে গেছে। তো আশার বিষয় হচ্ছে 2022 সালে Keynote কনসোর্টিয়াম একটি তাদের ফুল গ্যাপলেস হিউম্যান জিনোম পাবলিশ করে, যেখান থেকে আমরা যে গ্যাপগুলোর যে জিনোম সিকোয়েন্স সেটা সর্বপ্রথম জানতে পারি। তো আমাদের রিসার্চের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এখানে কোনো প্রকার মাইক্রোআরএনএ আমাদের সিডিআরসিসি বা রেনাল সেল কার্সিনোমে কোনো প্রভাব ফেলে কিনা। তো আমরা যে স্টেপটা করেছি সেটা হচ্ছে সিরিয়ালি এরকম যে আমরা প্রথমে সেই নিউ জিনোম সিকোয়েন্সগুলো এক্সট্রাক্ট করেছি। সেখানে আমরা স্মল আরএনএ-সেক ডেটা অ্যালাইন করে সেই জিনোমে আমরা ডিনোভো প্রি মাইক্রোআরএনএ প্রেডিকশন করেছি। এই প্রেডিকশনের পর আমরা ওই প্রি মাইক্রোআরএনএ থেকে আমাদের মাইক্রোআরএনএ প্রেডিক্ট করেছি। তো এই ম্যাচিউর মাইক্রোআরএনএগুলো কীভাবে কাজ করে? তো এই ম্যাচিউর মাইক্রোআরএনএ জিন থেকে প্রথমে প্রাইমারি মাইক্রোআরএনএ তারপরে ক্লিভড হয় আরএনএস 3 কমপ্লেক্স দিয়ে, সেটা প্রি মাইক্রোআরএনএ তৈরি করে, সেটা সাইটোপ্লাজমে গিয়ে রিস কমপ্লেক্সের সাহায্যে যুক্ত হয়। ফার্স্টে মাইক্রোআরএনএ প্রডিউস করে, তারপরে যুক্ত হয়ে সেটা ট্রান্সলেশনের রিপ্রেশন ঘটে। তো আমরা সেই টার্গেট জিনগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি, যেখানে আমরা প্রায় আমাদের 156 মাইক্রোআরএনএর জন্য 4750টা টার্গেট জিন পেয়েছি, এবং আমরা তাদের এনরিচমেন্ট অ্যানালাইসিস করে দেখলাম সেটা বিভিন্ন সিগন্যালিং পাথওয়ে এবং ক্যান্সার পাথওয়েকে তারা এনরিচ করে। এরপরে আমরা চলে যাই আমাদের ডিজিজের প্রতি। আমরা ডিজিজ হচ্ছে আমাদের সিডিআরসিসি কালেক্টিং রেনাল কার্সিনোমা। কেন আমরা এটা নিয়ে কাজ করেছি? আমরা এটা নিয়ে কাজ করেছি কারণ হচ্ছে এখানে এটা একটা রেয়ার টাইপ অফ কিডনি ক্যান্সার, যেটা খুবই অ্যাগ্রেসিভ, এবং এটা নিয়ে তেমন কোনো কাজ হয়নি। আমরা এটা মলিকুলার মেকানিজম খুব ভালো মতো জানি না। তো এটার আমরা একটা 2020 সালে পাবলিশ হওয়া একটি পেপার দেখেছি। সেটা হচ্ছে যে সেখানে তারা সেখান থেকে আরএনএ-সেক ডেটা নিয়ে আমরা ডিফারেন্সিয়াল অ্যানালাইসিস করলাম। ডিফারেন্সিয়াল এক্সপ্রেশন অ্যানালিসিস করে আমরা কিছু ডাউন রেগুলেটেড জিন্স পাই। যে জিন্সগুলো আমরা দেখার চেষ্টা করি এই ডাউন রেগুলেটেড জিন্সগুলোর মধ্যে কোনগুলো আমাদের নোভেল মাইক্রোআরএনএস টার্গেট করে। তো আমরা দেখলাম যে এখানে আমরা কেইজিজি পাথওয়ে অ্যানালাইসিস করে এনরিচমেন্ট অ্যানালাইসিস করে দেখলাম যে মাইক্রোআরএনএগুলো যেসব জিন টার্গেট করে সেগুলোর মধ্যে বিভিন্ন সিগন্যালিং পাথওয়ে এনরিচ হয়। এই সিগন্যালিং পাথওয়ের মধ্যে যেসব পাথওয়ে দেখা যাচ্ছে, ক্যালসিয়াম সিগন্যালিং পাথওয়ে, এমপিকে সিগন্যালিং পাথওয়ে, পিপিআর সিগন্যালিং পাথওয়ে, এগুলো বিভিন্ন ক্যান্সারের ডাউন রেগুলেট হতে দেখা গেছে, এবং তা সাধারণত দেখা যায় যে তারা প্রো অ্যাপোপ্টোটিক ফ্যাক্টরকে ইন্ডিউস করে, প্রো অ্যাঞ্জিওজেনিক জেনেসিসকে তারা ইনহিবিট করে। এর ফলে এগুলোর ডাউন রেগুলেশন আমাদের ক্যান্সার মেকানিজমের সাথে কোরিলেটেড হতে পারে, এবং আমরা জিন অন্টোলজি স্টাডিজের মাধ্যমে দেখাই যে বিভিন্ন ট্রান্সপোর্টার জিন সেটা ডাউন রেগুলেট হয়। বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড, আয়ন, এগুলো ক্যান্সার এনভায়রনমেন্টে এগুলোর যে অ্যাবনর্মালিটি সেটা মেমব্রেন পটেনশিয়াল বা বিভিন্ন সিগন্যালকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে, যা ক্যান্সার সেলের জন্য দরকার। আমরা এই স্টাডির মাধ্যমে কি জানতে চাই?
এখানে আমরা এই স্টাডির মাধ্যমে আমরা আমাদের এই সিডিআরসিসি বায়োলজিটা আরও ভালোভাবে জানতে পারি। আমাদের নেক্সট কাজ হচ্ছে আমরা দেখতে চাই যে কিভাবে আমরা আমাদের এক্সিস্টিং মাইক্রোআরএনএ কোনগুলোকে টার্গেট করে তাদের সেটাকে কম্পারেটিভ অ্যানালিসিস করে আমরা দেখতে চাই যে আমরা নোভেল মাইক্রোআরএনএতে কী ইনফরমেশন পাচ্ছি। এগুলোর ওয়েট ল্যাব ভ্যালিডেশন এক্সপ্রেশন অ্যানালিসিস করে আমরা এখান থেকে যদি কোনো বায়োমার্কার ডিসকভার করতে পারি সেগুলোকে আমরা আর্লি ডিটেকশন একটা কাজে লাগাতে পারবো, কারণ মাইক্রোআরএনএগুলো বডি ফ্লুইডে অনেক স্টেবল এবং বিভিন্ন পার্সোনালাইজ ট্রিটমেন্ট থেরাপি এগুলোতে আমরা ব্যবহার করতে পারি। কারণ হচ্ছে আমরা এই মাইক্রোআরএনএগুলো যেগুলো রেসপন্সিবল সিডিআরসিসির জন্য সেগুলোকে যদি আমরা টার্গেট করতে পারি তাহলে এই মাইক্রোআরএনএকে টার্গেট করে আমরা এই রোগের সাথে ফাইট করতে পারবো। এছাড়া আমরা এই ডিজিজের প্রগনোসিসও প্রেডিকশন করতে পারি আমাদের মাইক্রোআরএনএ দিয়ে। তো আমরা এই রিসার্চটা একটি অনগোয়িং প্রজেক্ট, আমরা আরও কিছু কাজ সামনে করতে যাচ্ছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এনি কোয়েশ্চেন্স? থ্যাংক ইউ, অনেক সুন্দর ছিল প্রেজেন্টেশন। একটা ছোট কোয়েশ্চেন, ভলকানো প্লট দেখালা, তুমি কি ভলকানো প্লটটা জাস্ট একটু এক্সপ্লেন করতে পারবে ছোট করে? এই ভলকানো প্লটের মধ্যে আমরা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল জিন এক্সপ্রেশন অ্যানালাইসিস যখন করেছি তখন আমরা আমাদের রেখেছিলাম থ্রেশহোল্ড রেখেছিলাম লগ টু ফোল্ড চেঞ্জ গ্রেটার দ্যান 2 এবং পি অ্যাডজাস্টেড পি ভ্যালু লেস দ্যান 0.05। তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে রেড ডটগুলো এগুলো হচ্ছে সেসব জিন যারা হচ্ছে এই দুটো কন্ডিশনে ফুলফিল করে, আর ব্লু মার্ক যেগুলো সেগুলো হচ্ছে শুধুমাত্র পি অ্যাডজাস্টেড ভ্যালু লেস দ্যান 0.05 ওগুলো মানে ফুলফিল করে, আর ব্ল্যাক ডটগুলো হচ্ছে কোনোটাই ফুলফিল করে না। সো বাম পাশে যে বামে মানে আমাদের হাতের বামে যে এগুলো দেখা যাচ্ছে, যে ডটগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো হচ্ছে ডাউন রেগুলেটেড জিন। এটার সংখ্যা হচ্ছে 1946 ডাউন রেগুলেটেড জিন। সেইটা নিয়ে আমরা আমাদের ডাউনস্ট্রিম অ্যানালিসিস করেছি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। পরের জনকে ডেকে নিই, ইনাম রহমান, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি। Assalamu alaikum and greetings. This is Inam Rahman. My research presentation topic is on integrated bioinformatics analysis for identification of the therapeutic target of ibufenib in lung cancer. So first, we have to know what type of drug is ibuprofen. Ibuprofen is a non-steroidal anti-inflammatory drug which is used to relieve pain, reduce the inflammation and control the body's temperature. It is also very effective in mild to moderate pain, fever, and known to be a cough inhibitor. It decreases the production rate of prostaglandins that promote this diaphragmatic stimulation of the body. From the drug bank analysis, ibuprofen drug has targeted different types of protein from this. PTGS2 has a great impact on cancer. It is also known as COX2. PTGS2 has a great role in the production of PGE2, which has a crucial impact on modulating motility. It is also seen that it is also linked with resistance to apoptosis and tumor angiogenesis. PTGS2 SNPs are linked with many types of cancer. Moreover, PGE2 is the most abundant prostaglandin that has been seen in different human malignancies. The objective of this research is to study the direct protein targets of ibuprofen, identifying the protein-protein interaction as well as signal pathway of ibuprofen, exploring the human data of ibuprofen, studying the tumor in itself, analyzing cancer on this data, as well as exploring the PTGS2 expression profiling interactive analysis. Here, drug bank, string, Zeba, portal, timer, Unkan, DIPA, different types of methods were used. From the string analysis, ibuprofen drug has targeted PTGS2 as well as BCL2. Here in the wiki pathway, we can see these two genes are directly linked with small cell lung cancer. From the Zeba portal, alteration of genes of PTGS2 and BCL2 in lung cancer was studied. From the timer, the correlation between PTGS2 and timer infiltrating immune cell was seen, where the expression level of PTGS2 is quite low. From the Unkan analysis, PTGS2's expression in individual cancer stages, patient smoking habits,
histological subtypes was seen. From this analysis, we can see that the expression level of PTGS2 is down-regulated. From the 2 hyper, PTGS2 expression profiling interactive analysis was observed. Here, the expression level of PTGS2 was down-regulated compared to normal cell. So, PTGS2 has a great impact in cancer, but from the analysis we can see the expression level of PTGS2 is quite low. And in a study in non-small cell lung cancer, the initiation of AMPK showed important rising number over rates of survival. AMPK has a great role in cancer prevention as it negatively regulates the PTGS2 gene. As PTGS2 acts as an inhibitor, here the gene will inhibit the activity of AMPK, which will lead to lung cancer. So, ibuprofen drug can be used in the cancer which has high level of PTGS2 expression. So, this study gives us idea on using these types of drug in different types of cancer based on the expression level. But further study in vitro and in vivo is necessary to know the exact expression as well as the impact of using this type of drugs in cancer is very important. So that's all about my presentation. Thank you. Our next participant is Ashrafi Anki Sinha. She is from IUP. Good morning, everyone. I am Ashrafi Anjuman Sneha. I am from Independent University, Bangladesh, and I'm in my 9th semester or 3rd year. And I will be presenting on a personalized digital genetic disease detection application. So, first of all, I'd like to mention that this is a project which is still in the concept phase, and it is ideated based on research, multiple third-party research information, which uses the information in order to design a future health tech. So 65% of the world population suffers from various genetic disorders, and these include various forms of cancer which can be inherited. Early detection is very important in order to provide early treatment and hence curing or at least improving the patient outcome. So genetic biomarkers are genetic abnormalities that include single nucleotide variants and structural variants that are often associated with various genetic disorders, and these are important identifiers for accurate diagnosis and prognosis of these diseases. With sequencing data being available, more of these biomarkers are being identified. However, because of huge variety in the population, it's still not greatly tapped into. So also individual sequencing is not only expensive, but it is also time-consuming. Digitizing the genome sequence in the near future can enable identification of these disorders through digital means. So, in 2022, miniaturized magnetostrictive antenna was featured in Nature Communication, which uses magnetostriction, which is when in response to the magnetic field within a cell, a strain is produced in the materials of the cell, which in turn creates acoustic amplitude, which is then detected as magnetic field by the cell rover. Multiple analytes can be detected in multiple cells, which is also known as multiplexing. And based on this technology, wireless sensing, modulation, and in-cell computing capabilities can be built. Our technology and application uses these capabilities
possibilities in order to eliminate stressful trips to the hospital for sample collection, for accurate diagnosis and prognosis, and it may even allow controlling cell-signaling pathways for advanced precision medicine. So the cell rover converts strain energy to electric field. The electricity can then be harvested for stimulation of in-cell signaling pathways, as well as for powering other electronic devices. This can then be coupled with a nanoscale sequencer modeled after Illumina flow cell, which will allow in vivo cell DNA sequencing. The sequence data can then be digitized and uploaded to a cloud, which can then be analyzed using machine learning assisted software built for identification and prognosis of genomic abnormalities, which can be based on Human Pangenome Project, which has already emerged with the various genomic variations which are associated with various diseases. And our user-friendly application will allow patients to view their results and book appointments with authorized doctors who will then have access to control the device in order to stimulate signaling pathways in the cell in order to resolve molecular abnormalities or trigger apoptosis in cancerous cells. So this application allows us to detect susceptibility to different diseases using the sequence data. This will be a step towards precision medicine, and other serological tests can also be done. The magnetic controlling allows the device to be dismantleable, hence being user-friendly. My programming and design partner, who's majoring in CSE, will help with the design and programming of this technology, and the personal genetic information security is one of the limitations of this technology, which has to be guarded very securely, and the nanoscale sequencer also needs to operate at optimal temperature. However, that can be achieved using the rover's function, where it uses reporters that produce a change in mass or stress that in response to a change in the entity of interest, in this case DNA. It can also be used for disease surveillance and monitoring of drug response. And to conclude, this technology will allow us for early detection, early prevention, and treatment, which can allow us to prioritize comfort and convenience of patients, as well as promote preventive measures and healthy lifestyles. These are my references. Thank you very much. Actually, what is your findings? This is there is no findings, no? This is not work-based. It is based off of other work, research work, and it's still in its concept phase. Thank you. আমাদের নেক্সট প্রেজেন্টার হবে আদিত্য সব্যসাচী খান। আদিত্য সব্যসাচী from North South University. Good afternoon and greetings everyone. I am Aditya Saboshachi Khan, and I am going to talk about an in silico model of green tea and how it improves the working memory or brain function. So green tea comes from Camellia sinensis plant, which is the least oxidized among all the other forms of tea, and basically it actually retains most of the polyphenols and flavonols. So for this particular section of in silico model, we selected 6 of them, which includes epigallocatechin gallate, L-theanine, camphor, myristotin, and coumarin. We have, through the high throughput sequencing and docking of every single phytochemicals available from green tea, we selected these particular 6 phytochemicals because they bind to the respective proteins with high affinity. After being absorbed through the gastrointestinal tract, the phytochemicals reaches the brain through systemic circulation, and we have seen that catechins, flavonols, and alkaloids
decreases neuroinflammation and psychotropic influence while increasing adult neurogenesis, memory retention, working memory potential, and cognitive function. So our hypothesis was that after binding to the respective proteins, the phytochemicals can give us beneficial outcomes. And we have found 4 respective proteins those proteins have high expression at the brain. And those proteins were amyloid beta precursor protein, cyclooxygenase 1, acetylcholinesterase, and cytochrome P450 So these are the results from the docking analysis, and we can say that at EGCG, camphor and myristoyl has very high affinity for the proteins, especially cyclooxygenase 1 and acetylcholinesterase. So this is the graphical abstract of and final result interpretation. So basically, whenever a particular phytochemical binds with a protein in our system, they bind there for temporarily. It's not permanent binding. Even when we do molecular dynamics, we can see the binding affinity and RMSDA or RMSF values, but those bindings are not permanent. They don't bind to the particular protein for a very long time. So our hypothesis is that whenever a phytochemical binds to a protein, and it actually changes the expression or changes the affinity for a short time. Let's say acetylcholinesterase of the hippocampus cholinergic system hydrolyzes the neurotransmitter acetylcholine to choline and acetate. And ECG can inhibit that protein for a short time, thus resulting to continuous spiking of the neurons because of the excess acetylcholine in our neurons. So thus persistent spiking maintains working memory and including long-term memory, which can be potentiated through the green tea if we consume at a very encapsulated form or in other forms of, not in a green tea which actually contains around 30 to 40% of the catechins, which includes catechin gallate. We have further concluded that we have further analyzed this hypothesis in in vivo model with rats, and we found that they don't give us permanent results. It's the short-term benefit, not in a very long term. So that's my paper. Thank you for having me, and thank you first RSG Bangladesh CompBio Symposium for giving me the opportunity to talk about my paper. What questions do you have for me? These are the references. Actually, what is the novelty of your work? Because we already know it's very much famous that green tea have lots of antioxidant activities. So what is the novelty of your work? The novelty of my work is that there is not a single in silico paper on this matter. There are lots of in vivo papers, but not a single in silico model which actually talks these phytochemicals with the respective proteins and discuss their affinities and how they might change. Thank you. আমাদের পরবর্তী প্রেজেন্টার আকাশ শাহজালাল, ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। প্রস্তুত থাকবে মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, ইউনিভার্সিটি অফ রাজশাহী থেকে। Greetings everyone, I'm Akash Shah from Department of Biochemistry and Molecular Biology of Shahjalan University of Science and Technology. I'm pleased to be here at first ISCB RSG-Bangladesh Symposium. The topic from my presentation is development of multi-epitope-based subunit vaccine against Crimean Congo hemorrhagic fever virus using reverse vaccinology approach. Crimean Congo hemorrhagic fever virus is a tri-segmented negative sense single-stranded RNA virus. The virus causes hemorrhagic fever. The virus is spherical in shape, and the surface has two glycoproteins, GC and GN. The glycoproteins are encoded by envelopment polyprotein. The GN glycoprotein is responsible for the initial attachment of the virus, and the GC glycoprotein is responsible for the fusion of the virus to the host cell. The virus also encodes RNA-dependent RNA polymerase and nucleoprotein. The viral transmission occurs
through tick vectors of the hyaloma genus. The virus can either transfer to infectivity of tick or by direct contact with bodily fluid. However, it is asymptomatic in animals but cause high fatality in humans, which leads to up to 5 to 80%. In recent years, there has been a significant increase in CCHF virus, and Bangladesh is also considered a high risk according to WHO. The rationale for conducting this research is that there is no available vaccine of CCHF virus till date. So we attempted multi-epitope based subunit vaccine approach using reverse vaccinology approach to construct this vaccine. Here is the methodology we followed. First we retrieved reference sequencing of Nigeria strain of the Crimean Congo hemorrhagic fever virus. Then we selected some targeted proteins of the virus. Then we screened those proteins for our target epitopes. The epitopes were then screened based on antigenicity, immunogenicity, allergenicity, toxicity, cross-reactivity, and conservancy. Then the epitopes, the refined epitopes are of B cell and T cell are used to construct this multi-epitope vaccine. The vaccine construct then was docked to an immune receptor, and the structure of the secondary viral secondary structure was also developed. Finally, the in silico complex was formed. So this is our result. We initially selected 3 protein, envelopment polyprotein, RNA-dependent RNA polymers, and nucleoprotein, but later rejected the nucleoprotein because it has poor antigenicity. So this is our docking result of our epitopes with CTL and HTL epitopes with human leukocyte antigens. We selected around 12 epitopes of CTL and HTL. So we initially constructed 4 vaccine constructs. Then we finally get this one because of the several criteria that we imposed on, like antigenicity, solubility, immunogenicity. The vaccine construct contains 8 CTL epitopes and 4 HTL epitopes and 11 B cell epitopes. The beta-defensin was used as an adjuvant in this construct to increase the immunogenicity of the vaccine construct. Then we performed molecular dynamic simulation of the design vaccine construct with TLR3 complex, which pointed towards the fact that the vaccine construct was stable. The binding of vaccine with the TLR3 complex was stable. Then we performed in silico immune simulation to find out whether our vaccine construct generates an immune response or not. So we use simulation studies to administer antigens at 3 phases, and we can see in graph A that the secondary and tertiary immune response were higher than compared to primary immune response. We know that IgM was responsible for primary immune response, which you can show in the graph that the IgM response was lower than compared to IgG plus IgM. Then we also found that the memory B cells and memory T cells were observed in after several days of after the 3rd stage of infection, and also you can see the macrophage and antigenic APC dendritic cell were also observed in the immune simulation studies. The interferon gamma and interleukin 2 shows that our vaccine construct generates humoral immune response, T helper cell mediated humoral immune response. Then we performed in silico restriction cloning of the multi-epitope vaccine sequence to know that our vaccine construct, whether it has higher expression system or not. So in summary, our vaccine construct was safe and stable, and it covered around 98.94% world population coverage. The vaccine construct also showed enhanced translational efficiency and high immunogenicity. However, future studies is required in vitro and in vivo analysis in appropriate model organisms to know about the true potentiality of the vaccine construct. Thank you.
So first of all, I want to know what is the fatality or what morbidity or mortality rate? You didn't mention yet. 5 to 80% fatality in human fertility rate. 5 to 80%, like it ranges. And it was listed as one of the most risk group in according to WHO. Actually, because you are thinking about the vaccine, so first we want to know that its mortality, it had mortality or not. Then why you use TLR for? Doctor with TLR2, TLR3, several TLRs, toll-like receptors, but then we found that it binds with TLR3 more efficiently than others, so we showed it here. Introduction. প্রস্তুত থাকবেন মোহাম্মদ হৃদয় আহমেদ। Assalamu alaikum. Thank you for having me. আমি মোহাম্মদ আসাদুল জামান, ডিপার্টমেন্ট অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি অ্যান্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইউনিভার্সিটি অফ রাজশাহী। থ্যাংক ইউ আমার রিসার্চ টপিকটাকে প্রেজেন্ট করে দেওয়ার জন্য। আমার রিসার্চ টপিক হচ্ছে ইন সিলিকো ভার্চুয়াল স্ক্রিনিং অফ সাউথ আফ্রিকান ন্যাচারাল কম্পাউন্ডস এগেইনস্ট GRK2 ইউজিং মেশিন লার্নিং বেসড QSR, মলিকুলার ডকিং এন্ড মলিকুলার ডাইনামিক সিমুলেশন। এগুলো আমার প্রেজেন্টেশনের কি পয়েন্টস। জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টর কাইনেজ 2 এবং GRK2 প্রোটিনটাকে কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজের জন্য মোস্ট ক্রুশিয়াল টার্গেট বলা হয়। আমরা সেই জন্য 998টা সাউথ আফ্রিকান বায়োঅ্যাক্টিভ কম্পাউন্ডসকে এই GRK2 এর এগেনস্টে স্ক্রিন করেছি। অ্যান্ড দেন আমরা 2টা কম্পাউন্ডকে মোস্ট প্রমিসিং ইনহিবিটর হিসেবে সিলেক্ট করেছি বেসড অন আওয়ার সেভারাল ইন সিলিকো টেকনিক্স। So first of all, let me introduce my topic. Adrenergic receptors, যেগুলো হচ্ছে জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টরসের অন্তর্ভুক্ত, সেগুলোকে কার্ডিয়াক ফাংশনের জন্য অনেক ক্রুশিয়াল বলা হয়। এবং এই আড্রিনার্জিক রিসেপ্টরসের ডিসেন্সিটাইজেশন অ্যান্ড ডাউন রেগুলেশন মিডিয়েট করে হচ্ছে জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টর কাইনেজ, অ্যান্ড অ্যামং GRK2-কে হার্টের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। এবং এই GRK2 প্রোটিন হচ্ছে সেরিন থায়োনিন রেসিডিউ অফ আড্রিনার্জিক রিসেপ্টরসকে ফসফোরাইলেট করে, দেন সেখানে একটা ব্লকেজ ক্রিয়েট হয় যেটা হচ্ছে হার্ট ডিজিজকে ইনডিউস করে। সো আমরা যদি GRK2-কে ইনহিবিট করতে পারি তাহলে আমাদের হার্ট ডিজিজটা কন্ট্রোলে থাকবে। সো ইন সিলিকো টেকনিকগুলো রিসেন্ট ইয়ার্সে ড্রাগ ডিসকভারি থেকে অনেক বেশি ইউজ হচ্ছে, কারণ ড্রাগ ডিসকভারির যে টাইম ডিউরেশনটা অনেক হাই, এবং ইন সিলিকো টেকনিক হচ্ছে ড্রাগ ডিসকভারির এই টাইম ডিউরেশনটা অনেক কমে গেছে। তো আমরা 4টা ইন সিলিকো টেকনিক ইউজ করেছি এখানে: মেশিন লার্নিং বেসড মডেলস, molecular docking simulation, ADMET and molecular interaction analysis and molecular dynamic simulation. আমরা মেশিন লার্নিং বেসড মডেলের মাধ্যমে 998টা সাউথ আফ্রিকান কম্পাউন্ডস থেকে 96টা হিট কম্পাউন্ডস পেয়েছি। দেন এই হিট কম্পাউন্ডসগুলোকে আমরা মলিকুলার ডকিং করেছি, সেখান থেকে আমরা 10টা কম্পাউন্ড পেয়েছি। সেখান থেকে আমরা ADMET এর মলিকুলার ইন্টারাকশন অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে 2টা কম্পাউন্ডকে স্ক্রিন করেছি, এবং এই 2টা কম্পাউন্ডের আমরা মলিকুলার ডাইনামিক সিমুলেশন করে আমরা ইনসাইড সেল স্ট্যাবিলিটিটা আইডেন্টিফাই করেছি। And now results and discussion. First of all, machine learning based QSR. আমরা সাধারণত GRK2 এর এগেইনস্টে বায়োঅ্যাক্টিভ কম্পাউন্ড যেগুলো হচ্ছে অলরেডি ল্যাব বেসড টেস্ট করা হয়ে গেছে, সেগুলোকে আমরা কেমবেল ডেটাবেস থেকে ডাউনলোড করে নিয়েছি। এইখানে গ্রাফিক তাদের PIC50 ভ্যালুগুলো দেখা যাচ্ছে, এবং এই কম্পাউন্ডগুলোর পাবকেম ফিঙ্গারপ্রিন্টস আমরা বের করে নিয়েছি। দেন আমরা ডেটা প্রসেসিং করেছি। আমরা মেনলি 2 ধরনের ডেটা প্রসেসিং করেছি এখানে। একটা লো ভেরিয়েন্স যেটা আমরা ডিলিট করে দিয়েছি, দেন কোরিলেশন হিটম্যাপ করেছি, সেখান থেকে আমরা হাইলি কোরিলেটেড ডেটাগুলো ডিলিট করে দিয়েছি, এবং দেন আমরা অ্যাপ্লিকেবিলিটি ডোমেইনটা চেক করেছি, যে দেন আমরা স্ট্যান্ডার্ড রেসিডিউস +-3 এর যে মধ্যে যেগুলো পড়ে না সেগুলোকে আমরা রিমুভ করে আমরা ডেটা প্রসেসিংটা করেছি। দেন আমরা মডেল বিল্ডিং করেছি। আমরা 4টা মডেল বিল্ড করি: র্যান্ডম ফরেস্ট সাপোজ ভেক্টর, ডিসিশন ট্রি এবং কে নিয়ারেস্ট নেইবারস। এখানে র্যান্ডম ফরেস্ট মডেলটা সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট দেয় আমাদের। এখানে আমরা কিছু গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন দেখতে পারি। র্যান্ডম ফরেস্ট মডেল, কে নিয়ারেস্ট নেইবারস, ডিসিশন ট্রি অ্যান্ড সাপোর্ট ভেক্টর মেশিনের আমরা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনগুলো দেখতে পারি। দেন আমরা র্যান্ডম ফরেস্ট মডেলটা ইউজ করে আমরা প্রেডিকশন করেছি আমাদের সাউথ আফ্রিকান কম্পাউন্ডসগুলো। এখানে আমাদের প্রেডিক্টেড কম্পাউন্ডগুলো দেখতে পাচ্ছি। আমরা 86টা কম্পাউন্ড এখান থেকে আমরা স্ক্রিন করে পেয়েছি, কারণ এই 86টা কম্পাউন্ড হচ্ছে
জিআইভিটোর এগেনস্টে অলরেডি যে একটা ড্রাগ অলরেডি হচ্ছে আইডি একটা ড্রাগ আছে সেটার চেয়ে বেশি TIC15 ভ্যালু আমাদের প্রেডিক্টেড হয়েছে। দ্যাটস ওয়াই আমরা জিআইভিটো কম্পাউন্ডকে আমরা পেয়েছি, স্ক্রিন করেছি। দেন আমরা মলিকুলার ডকিং করেছি, এইগুলো আমাদের মলিকুলার ডকিংয়ের রেজাল্ট। আমরা 10টা কম্পাউন্ডকে এখান থেকে স্ক্রিন করেছি। দেন আমরা মলিকুলার আমরা ADMET স্ক্রিনটা দেখেছি, ADMET অ্যাডজস্টমেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন মেটাবলিজম এক্সট্রাকশন টক্সিসিটি। এখান থেকে আমরা টপ 2টা কম্পাউন্ডকে আমরা সিলেক্ট করেছি, কারণ এই দুটোর মধ্যে কোনো পেইন স্যালাড এবং লিপিন্সকে ভ্যালু ছিল না। দেন আমরা মলিকুলার ইন্টারাকশন অ্যানালাইসিস দেখছি। প্রথম 2টা কম্পাউন্ড 22টা ইন্টারাকশন দেয় প্রোটিনের অ্যাক্টিভ সাইটের সাথে, এবং পরের কম্পাউন্ডটা হচ্ছে 17টা ইন্টারাকশন দেয় প্রোটিনের অ্যাক্টিভ সাইটের সাথে। দেন আমরা মলিকুলার ডাইনামিক্স সিমুলেশনে যাই। আমরা RMSG দেখেছি, RMSF দেখেছি, রেডিয়াস অফ গাইরেশন দেখেছি। দেন মলিকুলার সারফেস এরিয়া, সলভেন্ট এক্সেস সারফেস এরিয়া, পোলার সারফেস এরিয়া অ্যান্ড প্রোটিন লিগেন্ড ইন্টারাকশন আমরা দেখেছি। তো সবগুলো ডেটাই আমাদের খুব ভালো রেজাল্ট পেয়েছে, এবং ফাইনালি আমরা এই দুটো কম্পাউন্ডকে আমরা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আর মোস্ট ইনহিবিটরি কম্পাউন্ড হিসেবে আমরা স্ক্রিন করতে পেরেছি, আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি। তো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন আই উইল বি হ্যাপি টু অ্যানসার ইউ। স্যার, যেই দুটো মলিকুল শেষে সিলেক্ট করলে যারা বাইন্ড করে, তাদের বাইন্ডিং কি ইনহিবিটরি নাকি তারা অ্যাক্টিভেট করে? কি ধরনের অ্যাক্টিভেশন তারা করবে ওই GRK2 যেটা? এই কম্পাউন্ডগুলো GRK2 এর যে অ্যাক্টিভ সাইডে গিয়ে হচ্ছে বাইন্ড করবে। তো GRK2 এর যে ফাংশন এই হচ্ছে GRK প্রোটিনগুলোকে হচ্ছে সেরিন থায়োনিন ফসফোরাইলেশন করে। সেরিন থায়োনিন রেসিডিউ এটাকে ফসফোরাইলেট করে দেয়। তো GRK2 এর সাথে যে কম্পাউন্ডগুলো বাইন্ড করে ওই GRK প্রোটিনগুলোকে আর ফসফোরাইলেট দেবে আছে। ইনহিবিশন হবে, ফাংশন ইনহিবিশন। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। Hello, good afternoon everyone. This is Rubayet Ul Alam from the University of Chittagong, Department of Genetic Engineering and Biotechnology. Today I am going to present a recent study, an immunoinformatics approach for annotation of hypothetical proteins and multi-epitope vaccine design against monkeypox virus. So the first question is, why we have chosen the monkeypox virus? Because a very new outbreak of monkeypox in humans is caused by the monkeypox virus. On May 7, 2022, the UK reported its first monkeypox case. As of September 4, 2022, there are 56,340 confirmed cases of monkeypox world over, with 53,326 cases reported outside of the endemic region. Monkeypox has now reached 95 new locations that did not report in cases historically, in addition to its endemic 7 regions. So now let's know about monkeypox. Monkeypox is a rare zoonotic disease caused by a double-stranded DNA virus belonging to Orthomyxovirus genus of family Poxviridae. This symptomatic phase of monkeypox virus begins with prodromal illness with fever, chills, headache, body aches, malaise, regional lymphoadenopathy, and in rare cases, macules, papules, crusting, and scarring. It can appear after 1 to 3 days after the fever. And the pathogen has roughly 28 hypothetical proteins of unknown function, structure, and pathogenicity. We have chosen these 28 hypothetical proteins for our study. But the question is, why we have chosen these hypothetical proteins? The answer is, according to the study, it is believed that hypothetical proteins play the central role of disease progression and the survival of the pathogen. Here, the brief overview of our study. And in case of dry lab experiment, it is more important the methodology we have used. The better the methodology or better the software algorithm we have used, the better or the accurate results we will get. So,
for this phenomena, we have divided our total virus into 3 phases. In the very first phase, the whole genome of monkeypox virus were retrieved from the gene bank and NCBI and RevSec database. The monkeypox proteome has 191 proteins, including 28 hypothetical proteins. We utilized CDD BLAST, PFAM, SMART, ScanProcyte for categorize the protein family and determine the conjugate domains of the hypothetical proteins. In the second phase, the X species protoparam tools were utilized to determine the hypothetical proteins, isoelectric point, gravity, aliphatic index, total amino acid number, molecular weight, and etc. Shallow and P B were utilized for the subcellular localization prediction, the most accurate subcellular localization prediction tools, the Shallow and P are. And the PES square version 2 were utilized for estimating the protein tertiary structure of the hypothetical proteins. PSI BLAST, Impala, and T-Coffee evaluate the protein faster sequence using pairwise and multiple sequence alignment. Virulence factor analysis utilized virulent thread and BSMRAU servers. Both of these servers used 5-fold cross-validation technique on the SBM algorithm. We applied Bexygen 2.0 for the prediction of antigenicity of this hypothetical protein at a threshold of 0.5 with a high precision threshold. In the third phase, at a threshold of 0.5, NetCTL server were used to determine the HTL and CTL against MHC plus 1 with the specificity of 0.89 and sensitivity of 0.94. And selecting HTL and CTL, we designed the multi-epitope vaccine using linkers AAY and GPGPG. Allergenicity prediction of the vaccine was done using algebraic, and the tertiary structure of the protein, tertiary structure of the multi-epitope vaccine was constructed using Raptor-X tool, ProSave, Wire, Mirate, and Rampage were used to validate the protein's 3D model, vaccine 3D model. Patchwork illustrates the molecular docking of TLR3 and vaccine constructed to highlight the immunological responses. 50 nanosecond molecular dynamics using SRL server with amber 14 force field and 0.9 sodium chloride immunology neutralized system were used for molecular dynamics. Codon optimization tools, cycle server used for the codon optimization and to get maximum recombinant productions in the E. coli. And codon optimized sequence were cloned into PAT28 positive bacteria using SnapGene tool. Here our results 4 bioinformatics tools were utilized for categorizing all the 28 hypothetical proteins, and we have got 5 categories. 7 high confidence level proteins were categorized as high confidence level, as they are found in all bioinformatics tools. All the 28 hypothetical proteins were projected to be virulent factor analysis using BICM and virulent PrEP server. Here the bolded sequence are the most highly scored protein sequence. Sir, can I take 1 minute more for explaining the results? Okay. Using chosen antigenic epitopes and preset parameter NetCTL and IDB server used to determine the epitopes against MHC1 and MHC2 class alleles. Among the thousands of hits, we have selected best scored epitopes based on the basis of high binding rates and non-allergenicity. And the introduction of widely used MHC class 1 allele were examined. Here the high binding affinity is related to the lower IC50 value. MHC class allele 1 having IC50 value 250 nanometer is used for our downstream analysis. And using CTL and HTL, we have constructed the multiple vaccine using AAY and GPGPG as linkers, resulting in 219 amino acid long peptides, and finally toxin adjuvant was added using EAK as a linker. And then after that, the protein vaccine 3D structure were predicted using Raptor-X tool. ERET showed 92.93% overall quality factor
for constructed vaccine. The Ramachandran plot show 97.5% in the acceptable 5-cell region. The most popular technique in the reverse vaccinology is molecular docking. We carry the molecular docking of our epitopes with the associated alleles, and the docking score ranks from -7.9 to -12.9. And finally, we perform our molecular docking of our constructed vaccine against TLR3. The score was -36.8 kilocalorie per mole. Here the molecular dynamics of 15 nanoseconds. RMSD, okay, sorry, I'm coding right now. And this is the post-simulation analysis and symbol, where the left side figure shows the free energy landscape, and right side figure shows the PCA, principal component analysis. We have got 78% and 88% cumulative variance of the results. And finally, in order to ensure maximum amount of recombinant production, we have cloned this vaccine into the PET28A positive vector, and we got 0.9% or 98% cycle results, and GC content was 56.8, whereas the 30 to 70% is the considered as a good score GC content. And conclusion, we have used various tools and validated using multiple tools, and we have constructed a vaccine using various multi-epitopes, and the validation of the proposed vaccine needs to be done experimentally to ensure the efficacy and safety. Here are reference, and thank you. If you have any question, feel free to ask. So you use the hypothetical protein. These proteins are in the envelope, in the surface of the virus. Basically, we have used Salo and Cell and Block and PSRP, the most accurate subcellular localization tool. These tools predict the location of any proteins, basically hypothetical proteins. We have analyzed 28 hypothetical proteins and got that 7 hypothetical proteins reside in the plasma membrane or extracellular matrix or a glycoprotein. That's why we have selected 7 high confidence level protein, and we have analyzed in the downstream process. You don't have any evidence this one is belong to the structural protein or not? As this is a totally bioinformatics related and in silico study, we have used Cello and PSORB tools for the predictions of the proteins, that's where they are reside, but we don't, we have not any proof that, or wide experiments that they are reside originally in the plasma membrane or anything else, because the genome of monkeypox virus is not well annotated till now. It is a new emerged virus. Okay, thank you. So সবাইকে ধন্যবাদ। আমাদের এই কতজন আজকে ছিল 10 জনের প্রেজেন্টেশন অনেক সুন্দর ছিল। আমার একটা ওভারঅল অবজারভেশন হচ্ছে যে অনেকেই টাইমলি শেষ করতে পারে না। এটা আসলে একটা স্কিল যেটা আমাদের ডেভেলপ করতে হবে। তবে আগের থেকে অনেক বেটার। আগের মিনস হচ্ছে আমরা অনেক আগে যেসব প্রেজেন্টেশনগুলো দেখতাম তার থেকে অনেক সুন্দর হয়েছে প্রেজেন্টেশনগুলো। আর এত ভালো কাজ হচ্ছে সেটাও জানা হলো, এবং অনেকের জন্য আসলে কিছু সাজেশন ছিল, বাট আমরা হয়তো সময় স্বল্পতার জন্য ভালো করে ডিসকাস। সিয়াম যেহেতু অনুষ্ঠানের সভাপতি, সুতরাং তার কথা ফেলা যাবে না। খুব অল্প করে বলি, যেটা সাবিনা বলেছে ওখান থেকে শুরু করা যায়, যে প্রেজেন্টেশনের কোয়ালিটি কিন্তু অনেক ভালো ছিল, যারা অডিয়েন্সে ছিল তারা এটার সাথে একমত হবেন। এবং আমাদের এখানে সিনিয়র যারা রিসার্চার আছেন তারাও বুঝতে পারছেন যে স্কিলগুলো আমাদের ছেলেমেয়েরা এখন অর্জন করেছে সেটা এখনকার সময়ের জন্য খুবই সমসাময়িক, এবং ওরা যে নেক্সট লেভেলের কাজগুলো কোয়ালিটির বাইরে প্রেজেন্টেশন স্কিলের ক্ষেত্রে অবশ্যই ইংরেজি বা বাংলা যে ভাষাতেই আমরা বলি না কেন, সেটার ক্ষেত্রে অডিয়েন্সের সাথে যে কমিউনিকেশনটা, সেই জায়গাটায় আমার মনে হয় আগের অনেক যে প্রেজেন্টেশন আমরা শুনেছি সেই তুলনায় খুব ভালো একটা জায়গায় ওরা পৌঁছেছে। স্টুডেন্ট সবাই, এবং তার মধ্যে যে কনফিডেন্স নিয়ে তারা প্রেজেন্টেশনটা করেছে, এটা কিন্তু খুবই নোটেবল একটা প্রোগ্রেস আমাদের সবার জন্য। আর কাজের ধরনগুলো কিন্তু মিক্সড ছিল, কেউ শুধুই ইনসিলিকো কাজ কম্পিটিশনাল টুলস ব্যবহার করেছে, কেউ আবার তার সাথে ল্যাব ওয়ার্ক যেটা সেটা জোগাড় করেছে, কেউ দেখা যাচ্ছে আমাদের রোগী যারা আছে, পেশেন্ট যারা আছে তাদের ডেটা কালেক্ট করে সেখান থেকে তারা তাদের রিসার্চের সাথে যুক্ত করেছে। এই যে মিক্স আপ যেটা কম্বিনেশনগুলো, এটা আমাদের জন্য খুব এনকারেজিং একটা বিষয়, এবং এটা প্রমাণ করে যে আমাদের
রিসার্চের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রযাত্রা যেটা সেটা কিন্তু অনেকখানি এখন বেগবান গতিশীল হয়েছে। সেই জায়গাটা আমরা ধরে রাখবো, এই আহ্বান থাকলো সবার প্রতি। আর এখানে বিশেষ করে যারা সিনিয়র রিসার্চার যারা এসছেন, শিক্ষক যারা এসছেন, তাদের প্রতি আহ্বান থাকবে যে আমাদের এই যে ছেলেমেয়েরা যারা এই নেক্সট লেভেলের কাজগুলো করছে, ওদের আরও কীভাবে ওদের জন্য একটু সাপোর্ট তৈরি করা যায়, তাদেরকে এনকারেজ করা যায়, ওদের এই কাজগুলো আরও বড় প্ল্যাটফর্মে কীভাবে নিয়ে যাওয়া যায়, সেখানে আজকের মতো যে আয়োজনটা হচ্ছে এরকম আয়োজন ওদেরকে আরও যুক্ত করা, এই আহ্বানটা আমার সবার কাছে থাকলো। সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সবাইকে অসহায় বলার পরে আমার বলাটা ঠিক হয় না, আগে কাছে বলা ভালো ছিল। তো যেটা হচ্ছে যে আসলে প্রেজেন্টেশনটা খুবই ভালো হয়েছে। আমি আমার জীবনে প্রথম প্রেজেন্টেশন দিয়েছি মনে হয় অনার্সে প্রজেক্ট জমা দেওয়ার সময়। তো তার আগে অনেকেই আমি আজকে দেখলাম যে ফার্স্ট ইয়ার বা সেকেন্ড ইয়ারে তারাও এখানে পার্টিসিপেট করেছে এবং তাদের ইন্টারেস্টটা আসলে মানে অ্যাকনলেজ করার মতো। আর ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে যে আমরা প্রেজেন্টেশন দিই, এটা আমরা সবার সাথে সাথে আমাদের ইমপ্রুভ হবে। এবং প্রেজেন্টেশন আসলে সবার খুব মানসম্মত হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে। আর আমাদের দেশের যেটা সবচেয়ে বড় ব্যারিয়ার হচ্ছে যে আমরা আমি যেহেতু জাপানে ছিলাম, জাপানের দুইটা জিনিস, মানে একটা জিনিস সেটা ভালো লাগার মতো, সেটা খারাপ লাগার মতো। সেটা হচ্ছে যে জাপানিজরা সবসময় জাপানিজ বলে। এটা ভালো লাগার জিনিস হচ্ছে যে এই জন্য যে জাপানিজরা যখন কোনো কনফারেন্স করে, তারা যখন নিজের ভাষায় কথাবার্তা বলে, তাদের মধ্যে যে ইন্টারাকশনটা তৈরি হয় সেটা মানে ইংলিশের মধ্যে তৈরি হয় না। সেটা একটা ওদের ভালো জিনিস। আবার খারাপ জিনিস হচ্ছে যে একটা বিদেশি গেছে, তার কাছে যে কাগজটা আসে সেটাও জাপানিজ ভাষায় আসে, তো সে আরেকজনের উপরে ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায়। তো যাক, আমাদের ইংলিশটা হচ্ছে সায়েন্সের একটা মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয়, তো আমাদের ইংলিশটা জানতে হবে, সবার জন্যই জানতে হবে, ঠিক আছে। আর একটা জিনিস হচ্ছে যে প্রতিটা প্রেজেন্টেশনে কিছু নিয়ম কানুন থাকে। আমাদের অনেকেই প্রেজেন্টেশন থাকে যে আমি দেখেছি যে ব্যাকগ্রাউন্ড শেষ করতে করতেই হয়তো বা ম্যাথমেটিক্যালি যেতে যেতে তার বেজে গেছে। তো জিনিসটা হচ্ছে এই টাইম ম্যানেজমেন্টটা আমাকে শিখতে হবে, যে আমি একটা প্রেজেন্টেশন আমার 5 মিনিট আমি কতগুলো স্লাইড দিব, এবং আমার স্লাইডে কোন জিনিসটা থাকবে এবং কোন জিনিসটাকে আমি গুরুত্ব দিব। হ্যাঁ, তো এই জিনিসটা আমাদেরকে সবসময় থাকতে হবে। যেমন আমরা সবসময় যারা আমার স্টুডেন্ট আসছে তাকে বলি, আমি যদি তোমাকে 5 মিনিট সময় দিই, তুমি সর্বোচ্চ 12টা স্লাইড পাবে। অন্তত কিছু কিছু স্লাইড আছে যেটাতে 1 মিনিটের সময় দিতে হবে। এখন আমি ভলকানো প্লট দেখাচ্ছি, কিন্তু আমি ভলকানো প্লট দেখাই চলে গেলাম যেটা একটা ভলকানো প্লট, এটা বলে তো আসলে লাভ নেই। আমাকে ভলকানো প্লটে আমি আসলে কি বলতে চাচ্ছি সেই মেসেজটা আমাকে দিতে হবে। তো সেক্ষেত্রে আমার কিছু কিছু রেজাল্টের অংশটা থাকবে, সেটা আমার মেইন জিনিস। সেটাকে ফোকাস না করতে পেরে যদি আমি ম্যাথতে এসে আটকে যাই আর প্রেজেন্টেশন না দিতে পারি, তাহলে আসলে ওই প্রেজেন্টেশনটা একটু মূল্যহীন হয়ে যায়। তো এই জিনিসগুলো সবসময় থাকতে হবে যে আমার টাইম ম্যানেজমেন্ট আমার কীভাবে হতে হবে, যাতে আমি কাউকে বলার না। আমরা অবশ্যই কনফারেন্সগুলোতে কখনো কাউকে বলি না যে আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে, আপনি বন্ধ করেন। আমরা কখনোই বলি না, কারণ এটা আমরা ভদ্রতা দেখাই। বাট এটা একটা জিনিস যে আমি একজন মানুষের সময়টাকে বেশি নিচ্ছি, তার কাছে আমি সময়টা বেশি নিচ্ছি, তার মানে তার কাছে আমার কোনো না কোনো ড্রাইভার থেকে সেই জিনিসটা আমাকে লক্ষ্য করতে হবে, যাতে আমি সময় মতো শেষ করতে পারি। তবে সবার প্রেজেন্টেশন যেভাবে হয়েছে খুব ভালো হয়েছে। একটু দু একজনের মধ্যে অস্থিরতা ছিল, বাট এটা আসলে প্রেজেন্টেশনের সাথে সাথে সব কিছু চলে আসবে। আমি সকলের শুভকামনা করতেছি, এবং আমরা অবশ্যই আশা করি যে এরকম প্রোগ্রাম আমরা আরও করব, শুধু প্রতি বছরে না, বছরের মাঝখানে যদি করতে পারি আরও ভালো হবে ইনশাআল্লাহ। সবাইকে ধন্যবাদ। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের এই পর্যায়ে
আসসালামু আলাইকুম। আমি ডক্টর মোহাম্মদ তানভীর হাবিব। আমি গ্লোবাল হেলথ ফেলো হিসাবে আছি ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপিং সায়েন্স অ্যান্ড হেলথ ইনিশিয়েটিভ, সংক্ষেপে আইডিসি। আমি এখানে পোস্টারগুলো ভিজিট করছি এবং পড়েছি, যারা প্রেজেন্টার ওনাদের সাথে কথা বলেছি। খুবই ইমপ্রেসিভ এবং খুব অল্প সময়ে এত ভালো ভালো কাজ করছেন এনারা, দেখে খুব ভালো লাগলো। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পোস্টার ছিল যেগুলো কোলাবোরেটিভ, হ্যাঁ, বিদেশি ইনস্টিটিউটের সাথে কাজ করছে, আবার অনেক ক্ষেত্রে সব আমাদের এখানে কাজ করা হয়েছে। এবং আমি আসলে ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি না যে কেন বিদেশি কোলাবোরেটিভ ইনস্টিটিউটের কাজগুলোকে আমাদের নেটিভ কাজের চেয়ে ভালো বলবো। এই একটা ক্ষেত্র আছে যেখানে কাজগুলো মেইনলি কম্পিউটার ডিপেন্ডেন্ট, কম্পিউটারের উপর। সো এবং এই একটা ক্ষেত্রে আমরাও বিদেশের বা উন্নত দেশের সমমানের বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে ভালো কাজ করতে পারছি, আমার এই পোস্টারগুলো দেখে এটা মনে হয়েছে। সো আমার মনে হয় যে এই ধারাটা অব্যাহত থাকবে এবং আমরা এক সময় তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কম্পিটিশন করবো, কাজ করবো, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে ভালো করবো। অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম, আমি ডক্টর সিনিয়র সায়েন্টিফিক প্রফেসর হিসেবে আছি BCSIR ঢাকাতে। প্লাস হচ্ছে as a project member আছি ইনস্টিটিউট অফ বায়োমেডিক্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্সেস রিসার্চ প্রতিষ্ঠান প্রজেক্টে। তো আজকে এখানে আমার উপস্থিতি এজ এ জাজ ফর যে পোস্টার সেশন, সেটার জন্য প্রথমে ধন্যবাদ দিই সিএমকে সুন্দর একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করার জন্য। প্লাস এখানে যেভাবে স্টুডেন্টরা প্রেজেন্ট করছে আমার ধন্যবাদ স্যারকে। নোটেবল হচ্ছে বিভিন্ন ডাইমেনশনের বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের স্টুডেন্টরা এখানে প্রেজেন্ট করতেছে। তারা নট অনলি নিজের ডিসিপ্লিনের মানে যে ফিল্ডে তারা আন্ডারগ্রেড করতেছে সেখানেই যে তাদের কাজ সীমাবদ্ধ রয়েছে তা না। কেউ হয়তো বায়োকেমিস্ট্রি বা কেউ হয়তো কেমিস্ট্রি থেকে আসছে বা কেউ হয়তো কম্পিউটেশনাল কেমিস্ট্রির কাজ করছে, আবার সেই সাথে সাথে সিকোয়েন্সিং এর ডাটা দেখাচ্ছে। আবার কেউ হয়তো ওয়েট ল্যাবের কাজ করে, তার সিকোয়েন্সিং এর ডাটা সে প্রেজেন্ট করছে, প্লাস সেই ডাটাগুলোকে অ্যানালিসিস করার জন্য তার কোডিং করতে হয়েছে। সো সে সেগুলো শিখছে। এগুলো ভালো লাগলো আর কি, যে স্টুডেন্টরা আসলে একটা পার্টিকুলার ফিল্ডের মধ্যে তাদের চিন্তাটা লিমিটেড রাখে, তারা বিভিন্ন ফিল্ড এক্সপ্লোর করতেছে এবং দেশের বাইরে অনেকের হেল্প নিচ্ছে, নিজের ইউনিভার্সিটির বাইরে অন্য ইউনিভার্সিটির যাদেরকে হেল্প নিয়ে তাদের কাজটা আগাবে, তারা সেভাবে হেল্প নিয়ে আগাচ্ছে। এগুলো ভালো। সো এই জিনিসগুলো দেখে আমার ভালো লাগলো আর কি। আর এই তো আমি আশা করবো এরকম ইনিশিয়েটিভ চালু থাকবে এবং সামনে আবার ভালো হবে আর কি ইনশাআল্লাহ।